The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kizza Besigye. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Digitalk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Digitalk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs. As we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Digitalk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kizza Besigye. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Is it outside? Tinga topic ina janjagadde twogere ko tujja ko tujogera kwano ku the Alternative Digitalk ku share enganzi the Snap Talk. Welcome to the Snap Talk with your girl Teangel. Remember, we come here every Saturday, right from 6 to 7. It is always, very interesting that we come here. Meanwhile, we are missing you dearly. Remember, every Saturday is going to be as exciting as never before. Besides Snap Talk, we are going to show you Omumbejja Besigye, the president of the FDC. He'll be coming here every Saturday, right from 10.
yes nga asosotola ensonga zestasola nze nganze kwogerako njagadde nako nkayiseewo yes njabajjukiza later. So that's how interesting Saturday is going to keep going, you know. Yeah, we are here back for Snap Talk. Remember, we come here kwogera topics ezimu eziocha abantu, and they suggested a certain topic today, which is very, very interesting, and we've always advocated for, you know, equality, and they've said they've given us the equality, but leo tuzenga twebuuza mu bwongo bwaffe tugamba, why is it that most men while at work they are paid more than the women? Yes, tuyakuwa tusosotole n'ensonga, and we get to know why is it that way. Is it that because the men have, you know, more responsibility than the women, or by just anyway, let me take this opportunity to welcome the two princesses, Omumbejja Luwedde Nowe Buganda babuzeko, and yes, we shall dive into the conversation as follows. Leo kantandikire erudda luno. Omumbejja Buganda buza kwachayo nakoraedo. No, I want to know why batumanyira bumanyizo, but they just intend to just pay the men more than they pay the ladies. Good evening, our viewers. Vane, thank you so much for keeping it alternative Digitalk. Vane mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abatugoberera. Ndi musanyufu nnyo ku topic eno, era nga ndi musanyufu nnyo kuba nti tugenda kujogera kuba kugidiscussingako for some good time. I've got messages in my inbox. Of course, nga abawala bambabuuza lwaki ffe ku mulimu we work tukola okwenkanankana n'abasajja naye lwaki batuwa kitono obasinziira ku ki and all that stuff. So olunaku lwaleero tugenda kuba nga tubyogerako, tuyinza obutabimalayo byonna naye tugenda kugezaako okuba nti ate tubawo ekyo oba oliawo kyemwetaaga okuba nga muwulira. Nze Omumbejja Luwedde Lilian era nga mbaniriza nnyo. Omumbejja Luwedde Lilian era nga abandiza nnyo. Kanzire buyibune Omumbejja we Bunyoro. Omumbejja we Bunyoro ngone kanye mu ka red. Fewe tutyo aba red. Mwaba red mwe bani. By the way, okutereza president wa FDC omukulu Patrick. Banna ebintu ebyo. Omukulu besije wa PFT. Omanyi kati bimbuza ngeje yaberako mu FDC kati ha. Bane mu nsonyo neanza nnyo okutereza. Aba FDC bamuconsiderinze ne bamuwa. Nenga banamuwa. Anyway, yontyayo tugende maaso buza kwana kubali tulawona korale ebintu ebyo sitera bitegera ndozo ulira ate weno badde mutadde eno, you know. Nenga mbaniriza ku Snap Talk leo tugenda kuogera salaries. It is, I mean, patriarchy. We are talking about the patriarchal society we are living in. Abasajja babasasula sente nyingi osinga abakyala. Naye reason nyingi nazeera. Abakyala abamu anyway sijja tandika nenga mbalamusizaako. I love the fact that usually, you know, every topic that comes up, the girls always have the answers, and we are not superior or something. It's just our opinion. So you can also give us your opinion, like in a comment section, or you can just come in my inbox. I use Teangel Teddy everywhere, and tell me what you think about a certain topic. I love the people that keep following me on WhatsApp. They tell me what they think of a certain topic. Yeah, so Twanyi Gambo to get the chintu offensive. Yeah, it's just our opinion. It doesn't even matter if it doesn't make sense before you. So Omumbejja we Bunyoro otandikide okankuwa akakisa otandikirewo otusabule. Omanye ebiseera ebimu bwe tuwogera abantu bajja ne batusabula ku Facebook, abaana basabula. Naye nga ekyo tekijja tugaana kuwa opinions zaffe. You also entitled to your own opinion, and it is okay you share it. Because anyway kyekikufuula gwe kubeera n'ekintu nga kikyo nga kyo believingiramu. Don't be influenced by other people, because omuntu oli alowooza bulala and then you are influenced to think like them. What I want to say is that we live in a patriarchal society. So abasajja bagulumizibwa everywhere. Ne ku mirimu abasajja bagulumizibwa. And there is this thing of men have more responsibilities than women. Nowadays women have responsibilities than men. Men are even becoming irresponsible, but that gender gap in pay is there. Nti omusajja agenda muwa miliyoni, omukyala bamuwe emitwalo 4. Naye omukyala yalabirira ewaka, ya taking care of everything. Ono bwazifuna nga agenda kusimbula. Anya okusimbula enaku zino gyekuli. Agenda n'asimbula ku Friday akomawo ku Sunday ng'enkya addayo ku mulimu. And tutegeeza kuziba budget ye kubako n'ez'okusimbula. No, that is his budget. He doesn't care about what takes place at home. Yeah. For him, it is about him.
Teri kirala, it is about him and him being happy. So bino bya waka abaana basomye simanya balidde tebimukwatako. But because we live in a patriarchal society, egulumiza nnyo abasajja okusinga omukyala nti ne bw'aba omukazi ne bw'aba akola nnyo effort zezze tebazi considering nnyo ate tulina abakyala balina engeri gye babalabamu nti ekyo tojja kisobola, and then you have to prove yourself that you can do it, and it is all over in the African community nti omukyala you have to work 100.10% okulaga nti kino nsobola okikola, ate omusajja bajja kumulaba bambi ayina embavu kale yasomako ayina ka senior certificate muwa omulimo, naye omukyala you have to prove beyond the reasonable doubt that you can do that job bo okukkiririzaamu okuleka okola ogwo omulimo. So the patriarchal society that we are living in has led to this gender gap nti omusajja ajja musasula nnyo omukyala bamuwe sente ntono because they think oba they believe nti omusajja alina responsibilities nnene okusinga ez'omukyala oba omusajja alina skills nyingi okusinga keezi omukyala. Sometimes enaku zino abakazi tusoma n'okusinga abasajja. I was telling people you cannot date someone who is below my education level. You cannot. You will not challenge me, and two, I don't want you. I will disrespect you to the maximum. So I do not do that. So there are men betusinze ebitabo, but because society patriarchal society yo egulumiza omusajja ne bw'aba wa senior 6 bajja muwa ekifo ekyo waggulu nnyo ate gwe munange ne degree oba masters bakuwa ekyo wansi because you are a woman you have to prove you can otuula mu kiri ekifo kiri then ne balyoka bakukuza n'ebintu ebirala abataka bakyala tetwekkiririza. We lack self-esteem, the ladies. Tetwekkiririza muna ekintu kyosobola okukola. You want someone abeerenga akupushinga, you can do it, genda okikole ever was sijja kikola. And then you have someone, you want someone to be pushing you all the time. Kati bw'obanga oli mu community etafaayo nnyo, etafaayo ku character development, they will leave you at that. Bakule ekyo volaba nti in most organizations osanga abakazi nga bali mu assistant jobs, assistant manager, secretary, assistant, bavoicinga. They cannot major in positions because they do not believe in themselves, they do not believe in their capacities and skills. And if you cannot believe in yourself, no one is going to believe in you. So they will pay you for what your skills are. And because you don't believe in your skills and you don't believe you can do something, no one is going to push you to do it. I mean, it is your skills. Go and prove the world you can do it. We cannot be pushing you every now and then and telling you, you can do it, go and do it. I mean, it is just not possible. Some people are really tired and don't care. If you can't believe in yourself, they will let you be. Okay. Tetuli bachikacho anyway tetulina bazadde bo. So bakuleka nobeera. Naye bw'oba osanga organization is internal nnyo ezikola skill development. Tebajja kufuna abaana nga tebalina skills baba developing. Naye organization ezisinga balina senior jobs. You find senior jobs nga zijjuddemu abasajja bweziti nga abakyala bali wansi, bali mu secretary, bali mu bakola obwa PA. Naye nga they have skills. They have the education that it takes okubeera mu senior vacancy. Naye olwokuba tetwekkiririzaamu. Bw'otekkiririzaamu, no one is going to believe in you or your capacities. Olaba gwazina tozikkiriza nti kati nze olwakulabye ngambe mumunanyo osobola okikola nga gwe tewekkiririzamu. So I think self-esteem ekyabula nnyo mu baana abawala ne bw'abanga afunye ekintu agamba oba bannaye oba kale guli balimukisa nti nayitawo simanyi oba nakikola. Naye singa tufuna kino bakiyita kibuli ekyabasajja ne bw'aba tamanyi kintu agamba I'll figure it out. It is yes, you have already taken a step. I will figure it out. You have committed yourself. Me are believing that you figure it out. Me are believing you are going to figure it out. It means you are going to give it time and think about it and then do research and wokomekerera ngoina answer. Naye abakyala twagala okwekirira nya twagala otwegayirira twagala tetwikiriza. So you find that kati oli ajja kuwa okay, be my assistant as you learn from me. Kati when you be an assistant of someone, waliga bintu ebimu bye batagenda kukulaga byotagenda nakumanya because bajja kuwa ebyo ebiri mu line y'omulimu gwo. Assistant tobeera ku decision taking table. Ononyayo ki. I mean your boss is there. Gwe tuula eri okole notice. Examinati mbundi ono ayogedde bwatu kusaawa nyani dakiika 3 agambye organization yetaaga okufunayo bawakazi abalala. So I mean wali ku decision taking table tobeerawo ate nga we twagala wali eri when we talk about and we are good at decision making and we are good at decision making and we are good leaders. Yeah. Olabira ku family.
naye kuba tetwekkiririzaamu nekyo walikoze obulungi gamba waayi kandeke gundi olinze nja kubeera assistant I mean ate tutya okutukritikinga tutya n'okuswala bananda babatyaka sitakajja I will make mistakes kiba kyononese bananda babatya what if I make a mistake how will people critique me tutya criticism ate nga criticism builds personality bobo yagala positive criticism all the time togenda kukula allow people to negatively criticize you because it is going to develop you. But if you want positive people to praise you, you know you are good. I mean, you are positive criticism does not develop anyone. Actually, it makes you comfortable. Positive criticism. Criticism. Positive criticism. Teyamba Farida says, and Sandy Agade, you know, Okuba Ebituli Mbayogede, he has said a lot, and I want to turn this side. Kusaidia Lilian. Lilian, what's your opinion about that? Oluusi abantu abamu batunuulira enfuna gye tufunamu emirimu nti tuli mu society obudde buno oba oliawo ekyuse nti oluusi omwana omuwala oba omukyala wagenda okusaba omulimu somewhere qualifications bakusaba ebintu biyitirivu bajja kusaba CV bakusabe cover letter bakusabe academic documents so byonna byo bobiwaayo waliwo requirement endala egoberera gwe mubiri gwo. So abamu batunuulira nti okuwa omulimu asinzidde ku requirements ozina zonna zirese naye ate ogasseeko omubiri so omuntu bw'amala okukulaba wenna aba oba oliawo ne ka respect ke yali kuwadde akatono kaba tekakyaliwo so abamu aconsidering ne bwamuwayo akasente bwe kati katono nnyo kubanga olaze nti oli too desperate for something. Yeah, right. Nti oli bw'akiraba nga kizze bwe kiti agamba no ono yeetaaga akasente katono nnyo kiraze nti yeta like tafubye ku proving nti asobola okukola this wabula ate yawaddeyo omubiri gwe gumukolerere oba gumufunire ekifo. A reason as to why abamu agamba ono tujjamu wayo akasente katono ne bwoba badde applies for a certain position ayinza n'obutakiconsideringa naga katumuteeke waneno kamemo olw'ensonga nti olina kye wawaayo so bwakuteeka kamemo of course abatajja kuwa sente zoba olina kufuna. Ne bwoba badde olina empapula ezenkanawa ne bwoba badde olimenta okufuna obukadde 2 wakiri ajja kuwa emitwalo 8 anti oli kameme kwe bakutambuliza mpola akameme ke kali walirya kali akameme ak'ekifo kye bakuwadde okusinziira ku naawe by'owaddeyo. No, because here is the thing, Lydian. I think I don't want to sound like I'm being judgmental or something, but because usually you find that actually the ladies that have those bigger positions, they have to open their skirts. You get like Babera, either they open your skirts or kuwa position in it because that's what the society has said. That's what most bosses have said. What about actually organizations that have women leaders? Women leaders. Okay, yeah. Farida, do you know? An organization has a little bit different. It's a woman. Do you know that? Asobola okumanya nti ono mukyala nakuwa that's like nakuwa bigger portion of money of the salary. But do you know that also sometimes the ladies themselves organizations are led by abasajja. Do you know that even the ladies themselves put fellow ladies down? Nti omusajja yewa omukyala oluusi ayinza okugamba ono lwaki ayinza okunsinga omusaala lwaki ono ansinga omusaala nga yo already kimuluma so akola bukubirira okulaba nti already akola ki nti akuteeka. But you believe that most women don't have boundaries, they do not have rules that govern them. So because you want a job, you are really willing to go low. Anti katolaba Farida omuntu bwatuuka n'abeera desperate waliwo abantu abalina responsibilities n'alaba nga alina olunyiriri olumugoberera emabega agezezzaako okunoonya emirimu mu bifo ebyenjawulo n'atakola ki n'atafuna so n'abeera nga yagga agamba kale ne bwe gunaaba guzze ne bwe banaaba bansabye ekinja kikola kati abamu balina this mentality of saawa busaawa kiba kiwedde. Okay. Saawa busaawa Farida. And kati sawa ezo. Nene temulimba teziwere sawa by they are just minutes. Just take on your submission. They are just minutes. Yeah. Sina sawa. Okay. So nti ekintu ekyo bwe kibanga kikoleddwa omuntu ayinza obutaddamu kuwa kitiibwa ky'ogwanidde. Ekireetera kati determinant ya salary beera how good you are mukali akazanya. So bwe bakusanga nga babadde bakuwa kan M and then era actually ne bwobeera omaze okweyambula ne wabadde wakuwa 1M
era gisalako okusinzira naga olaba asobodde okuneeya tewaliwo possibility yagamba nti kankongezeemu ebintu bibadde kale Farida nti anti ayinza okuzikuwa naye bw'afuna omuntu akola ekyo kyennyini kyabadde yeetaaga omusala gwe guyinza okwetema oyinza n'okumaliriza nga kalimu tekakyali so okimanyi do you realize nti omuntu gwe bawadde omulimu because of sleeping with them they do not consider their documents most of the time tagenda tunuulira ku documents zomanyi oba olina first class oba olina past degree for as long as you are willing to open your skirt and actually that has led to less payments because oli abeera akimanyi sigamba olina documents izo so you come out to complain ate fe abakazi batwa katono but you also know how you got into that company they just had to open your skirt and you know they begin paying ate also complain with us who read our books I mean tuwaye tulina kyakukolera Farida yabagambye dda CFA wajjajja bammwe so tuwaye tulina kyabakwa but yes Lilian take on your submission tetulina kyakuwa Farida alina ekintu kyayogeddeko n'agamba nti I'm trying to forget engeri gyakiphrase nzeemu naye mu patriarchal society bagambanga nti omukyala teyakkirizibwanga kukola edda so kati tuvuddeyo tutandise okukola nti abantu abaami abamu tebakisanyukira okuba nti omukyala akola a reason as to why abamu agamba katumwe kana akasaala kamala just kuba nti avuddeyo eri mu kiyungu najja ku meeza wanene okukola nti abamu takonsideringa amaanyi go gooteekamu naye akonsideringa kiri nti wajja okukola abakyala bonna tulina okubateeka ku mwanjo abakyala balina okuba nga bakola so n'akuwa omusaala nga tasinzidde ku kiggwe kyoteekamu na bitabo by'olina wabula nga atulidde kyakuba nti okay abakyala bagamba balina okukola katumuweeyo kana akasaala era kyova olaba nti ojja kwesangamu organisation ng'omukyala bamuwadde ekifo tugeze ye managing director naye ng'ate omuntu aliko wansiko ku ye afuna sente nyingi n'okusinga ani managing director nanti kitegeeza tolina skills fittingamu ekyo ekifo you are not doing what you are meant to do no but here is the thing what she's trying to say is you're capable you're doing what you're supposed to do but because of the inferiority gye bataddewo they feel like the men are superior and the women are inferior but like it's everywhere so nga ye oli agamba naye ona nga wagambe they believe men have more responsibilities than the ladies usually when people are getting married you find that omusajja ku mulimu bajjamu ongeza omusaala omukazi abeerawo like I mean as though we get omusajja nanti yagula omukazi but what you come before we are going to look at equality like we're not really sharing bills he's going to take the percentage of the bills at home like 70% and the woman will come in with the 30% so don't I need the 30% no promotion with my 30%. Yes. But promotion does not it shouldn't be depending on responsibilities because I mean we have responsibilities naye ate amakampani agamu kyega consideringa nti onaze mu office naga nyina ekizibu kino nze nkwasaganya kino na kino era ojja kwesanga bamwongezaamu omusaala nti omutende akyogedde nti bwe muba mufumbiriganiddwa nti omwami ye bamwongeza n'ebiseera ebisinga omukyala tebamwongeza n'omukyala ono already era aba yeegasseeko obuvunaanyizibwa nti mu maka gano era naye alina kyakola ki alina kyateeka ku mmeeza ate n'osanga n'amakampani agamu nti batya n'okuemployinga abakyala olw'ensonga akimanyi ogenda kufumbirwa with time of n'olubuto ate era osooka omulemu otandika okugabanya ate obudde bwe wali badde omulimu ate obuweeko n'ewaka that attention gye wali badde oteeka ku mulimu yonna 100% ate olina ogigabanya oteekeko n'ewaka so abamu agamba at least omwami ono gwe mba mpa akasente akangi olw'ensonga ye obudde bwonna ajja kubeerawo tewali bino mbw ate afunye livu y'ogenda okuzaala sima maternity leave ya myezi esatu ogimaze toliiwo sabamu baconsideringa ekyo n'agamba no omwami yeetaaga akasente ali reliable nti ajja kubeerawo kadde konna naye omukyala kasitaana egattako ogw'okufu kasitaana afumbirwa ajja kuba agabanyizaamu obudde bw'abadde awa kampani n'obudde bw'alina okuwa family oliraga no obudde bwawa family bugenda kuba bwe buti ne bwe buti nti awo obudde ffe wano kampani tuba tetufunamu of course abakinolirira nga alaba nti kampani tekola ki kampani tefunamu ne baga nti akati omusaala gwo either katukukendeezeko bakatukulemeze wano ku ssente bweziti ne bweziti era ojja kwesanga nti olaba omuntu nga yakajja mu kampani nga musajja nayitawo naolaba nga yeeyongera kolw'ensonga nti bamulaba nti ali reliable ye abeerawo neggo bikadde omwana mulwadde n'osooka ovaawoko twalwaziza mukyalo era nosooka ovaawoko okuziika oyinza okuziika bakuterawo anti bwe mubeera babiri no bwe mubeera aziika
Nagenda rumbe bwemubeera babiri omukyala gwasinga okukola ebintu ebyo genda sima ku video ya mwana embaga meeting ya mwana katola nga omba netaka allowance because I mean I stand up for you like nkubeererawo we bayita Mr and Mrs Miss yagenda nedda mukwana yeah by have you noticed most weddings bagamba Mr and Mrs Kato ogenda olaba nga Mrs Kato ekayaze and you like yeah Mr and Mrs or something like abadde busy like the women always step up. I mean the men, we have a extra man, those are getting sharing. But I want us to talk about also, we are still discussing why are most men paid more than the ladies. And I want us to look at this aspect. Farida hint on it like some minutes back. Yagambi abakyala, we lack self-esteem. And at some point, abakyala, we are over-pampered, over to chejo. They feel like, oh my God, no, I can't do that. Oh my God, really? Like, I can't really do this. You know, I need something that is like this, you know? Like, but it's not even self-esteem. Like there is that attention obera mu company okola n'abakazi n'abasajja rather newe tutukambusima me I can't lift this thing, it's heavy nze njagala lifting so nezasobola okwesitulira nga ali ewuwe wesitula kidomola kyali tabiri ewakatolo situla na bibiri exactly owoza sisobola sisobola kikola kati omuntu akutunulira n'alabanga and women hate challenges women can never go for a challenge tebagalira ddala challenges and what develops you is you are taking up tasks and risks and challenges. And women never do that, and you cannot develop. And the company will look at someone's capabilities and their willingness to add on their skills. Kati gwe obeera nga you are comfortable in where you are. By the way, mostly organizations you find men nga bongezizaako ebitabo byabwe. Nga mwayingira mwenna muli ku same level muyina bachelors. Nene waitawo emyaka 5 ngo omusajja ayina PhD. Nenga gwocha ayina bachelors. And you are working the same hours. Ne webuuza bwenga teweyongede. It is because women get comfortable, very, very comfortable we baba bafunye nga bayina ke bayingiza. One, we do not set bigger goals. We have smaller goals that we set and those ones that are achievable to setting. But if you do not set a bigger goal, you are not going to go beyond your comfort zone. Because when you set a smaller goal, you know within your job description and your salary, you can achieve it. And I mean, it is okay for you. You feel very comfortable. And because you are setting smaller goals, you cannot develop. Yeah, and you feel like, okay, I have achieved everything. I mean, and then you find men setting very bigger roles. And when you set a bigger role, chijja kukakatako okunonya avenues as achieving your goal. Women nowadays know actually kuvadda abasajja beba kuletaka abasajja beba zimba. So for her in a home, you find a woman who was married like 5 years nenga mako motagulanga mko ya ekikopo. Yande kale kapeti kale kanchuse ku curtain zikadiye kubage nafumbirwa wano zino curtain ze tuyina. They do not, I mean, they think that is the responsibility of a man. It is not. And so, because we do not take up tasks twagala batugambi kola kino tetwetuma. Farida, I want you to be specific. Gamba some women, because some of us are we are feeling offended. But I said most women. Not most like it, they just say it is most women. Akasente ke tekakola waka because omusajja akyaliwo mulamu simulema asobola okutamula n'agenda n'akola n'akomawo. So osanga kyovola banti gender based violence nyingi maka nti muntu agaanira okuva ewo omuntu abusing because they know they do not have anywhere they are going to go, and even if they leave agenda tandikira kuki. Totally, one, you never worked, you never saved. For you, your company is making expensive hair and buying expensive clothes and shoes. And when you get out, because it lost value. It lost value. So abakyala tetwewa nnyo challenges zino, and we get really comfortable because omusajja njagala ampa buli kimu, so I am there. So ne weerabira nti relationship ekyuka omuntu akera ne opinion ndala kugwe. Tewamuvumye temwayombye ng'omuntu munyiivu negebuuza ate obono namukoze eki. People just wake up with different opinions about something, and because when you got comfortable ojja kubeera nga oli disturbed a lot. Nekirala, women go for these simple jobs. Bogenda mukatale bani abasingayo obungi bakyala mu arcades ezisinga mu town abali mwezo boutiques bakyala waliwo buno obuduuka obutunda amasimu. Baba gamba, you make up your face, you look really beautiful and attract customers and sit there. Ne bakuwa emitwalo 15 omwezi no day waka.
15 abaana basasula sente meka genda mu restaurants abaana abasinga okuweereza bawala and you will find chamwana ina bachelors and she's comfortable genda okukola obwa waitress Farida kuba ne courses zetukola oluusi nti otyo okola course course y'abasajja kiringa amateeka edda abamu balowooza nga gakolebwa abasajja bokka mulembe gugenze kukyuka nti nolaba abaana abawala nga nabo babyenyigiramu osanga abaana abawala abasinga nga course emuli mu mutwe secretary Nancy Nancy abamu bagenda mu bintu bya kola saluni nze sibinaako buzibu ebyo byatandika okulowoozaako abalala ne waba afunye ekikyuba ekyamangu amangu ayagala atandikire mu kukola mu boutique olw'ensonga ajja kugenda ssaawa 4 okiwulira yagenda ssaawa 4 agalowooza ayagala vane ku kugalowooza ayagala alya buli kintu ekimusala mu maaso waliwo obunyama Farida olaba abasajja ebiseera ebisinga nti ne bw'aba agenze ku mulimu buno obuntu buno obusalaasala obuyitaayita okumanya ng'obunyama wakajuyisi tetusobola yadde okustayinga hungry eddakiika n'emu waliwo w'ensenene ziyita kunya yakedde kulya katogonomusanvu ali mukulya yadde ekiteeteeyi n'ekimu ekiwulidde ku boutique okwo kwali ku mwana ali mu kulya buli nebuuza ne zaali azijja luddawo okiwulidde nti n'engeri gye twakuzibwamu obutunuulira omwana engeri gye bamukuzangamu nti obeera mu kiyungu kukola mirimu and all that nti abalenzi baba grooming nga ne bakugamba nti omusajja olina okukola omusajja olina okubeera omukozi omusajja olina okukola kino okiwulidde naye gwe omuwala bye bakubuulirira omukyala olina okutegekera omwami olina okumanga omwami nga muyonjo olina okumanga ewaka nga wayonjo nti oli byakulayina mu mutwe nti nze ekyange ne bwe mba sisomye ngenda kufumbirwa omusajja kiva abaana abamu balina mentality njaga omusajja alina ssente ng'alinamu ne ku mmotoka ye mbwongo bwe tekirimu ekyo omwana twakyaza omukyala wano ku mighty drive n'atugamba ow'ebigere osanga wabigere ow'emmotoka ojja kusanga ow'emmotoka by the way most often a woman who is on foot will they keep stopping and say can I have your yakulimba nawe bitandika it was just like that. No, that thing is right nti omuwala engeri gye bakuteekateekamu ng'okula tekiwa muwala maanyi kutandika kwenyigira mu bintu byakukola oba kukakaalukana oba kunoonya ssente okiwulidde nti nze mwana wa buwala ndi mwana wa buwala sikakaalukana nnyo ffe tebatukakaalukanya emibiri gyaffe giri mwana w'obuwala tojja musanga nga because nze waliwo abakyala bendaba abapoota ku bizimbe kati abamu ababala bagamba ono kyakula sajja otandika otya okusitula akakalayi k'omusenyu agenda kukola ennyama omubiri gwe gugenda kaluwa nti tutunuulira emibiri gino ga maama omubiri gwange gutandise okukaluwa ndabika nkakaalukana nnyo okiwulidde abamu naggwamu n'amaanyi agakola ki watakakaalukana ani agenda okukakaalukanya andi kati tulina abamu bagala nnyo that soft landing nti nje bwe nnaakula bwe nnaamala amaama balina naye wantu bawandiika awo bwe nnaakula bwe nnaamaliza osoma njagala ngenda ensome course eno bwe nnaamala okugisoma nfune omusajja nfumbirwe nga ye goolo eri awo Farida tugambye okusetinga naye nga goolo ye eri mu kufumbirwa okimanyi you are living in my plans like my plan was ngenda mmala okusoma nfune omulimu mpase omukyala anzalira abaana basatu I mean those were my plans and you have never talked about your plans. What were your plans? Actually yali mu kufumbirwa omusajja alinawo kasente ng'alina n'ebitabo otowuliranga abaana abawala nga abamu asomye course kale saagadde giyisa mu maaso ayinza okuba kale oba akoze fashion and beauty ye fashion and beauty oligiwuzanirira no ndikuwe fashion and design fashion and design nga ye course gyakoze n'abeera nga ye ekiroto kyenyaga omusajja alina ku masters mu mateeka nga ekiroto kyalina Ngebyo bannanga atolo abantu baba n'ebirooto byabwe Farida onzijukiza kamimu ke nasomye fashion and design ebyamateeka obo bimanyi guys yetasobola kigenda mu no si ku discouraging naye ye abatasobola kukikola nti zasobola kutuula mu kirasi y'amateeka na myaka 5 ne kanzala omwana wa lawyer I mean what's wrong with that Lwaki gwe togera n'osoma well I was reading I was on social media and I read a meme that was saying if you're to marry a lawyer bagame if you're to date a lawyer I mean a lawyer should not date any other person a lawyer should date a lawyer and a lawyer
And a lawyer. So, Lilian, date a lawyer on your own risk. No, but njanja abana balina ebiroto. Nti oli abeerawo nga ye ekiroto kye kyakufumbirwa musajja munnamateka naye nga ye tagakoze eki tagakoze amateeka gagenda ne gakaluba ne gakisussa. But it's I remember some time back, I mean, I don't know if it's the months, weeks, Farida once discussed, we were talking about, I think, family, I mean, marriage, and we were looking at how ladies, we settle for the guys' dreams. Nga wagambi, oli agamba nja kumalo soma funa omulimu ntandika okukola mpase omukazi. I mean, for you just come and suit in nti some other person's dream, and you never share your dream. You never tell your person that oba nange naina a dream to have this and this and this. For you just come, you become comfortable. I mean, as a matter of fact, guy tells you nze sagala okole bajja kukwana bichichu, and my sister, you're comfortable. You're like, it's well. You know, he's so jealous. Managwe, he's so jealous. He doesn't want me to work. I have to stay home. Kasa, how do I care? Kasa, he provides everything. But remember, I mean, didn't you ever have a dream? Like, Gwengo Mukazi, didn't you ever have a dream? But avudde no once already bamgawo ino okufumbira omusajja. Olina okunyiriza omusajja. Olina okuyonja waka. Kati ye dream ye n'abeera etya. Abamutaba nayo. Nti bino omukyalo ogula ettaka. Mukwana yangambe ga birthday gift yagenda okuwa agenda kuwewa house plan nga kyekirabo ekyagenda kyo. I mean, she didn't say omusajja kyalina omuwa, but ye yagambye ekirabo kyagenda okuwewa is a house plan. Abamu kufe tubere, like for us the ladies, we are so lazy. Abakazi twaganya receiving, you know, like you're like in that nga Farida wagambe, I've seen married people nga earning 150,000. In my head I'm like, I am 24, I am not married, I am single, I don't have a kid, but 24 is less money. I mean, 150 is so less for me. It's not even worth upkeep for me. Zenganze kwa senze kwa so mwezi. Tezi komana kukota. So I'm wondering, onomukazi ali married, how does she cope up with life? Like, achikola acha, but because for her she knows, zina 15 sente za mchala. Omusajja akola, aja catering ebisigadde. And whereby even in the 8 years, like what kuzawe batyo, you know, the men had always been the superiors. Omusajja are providing us, omusajja that's why providing and abata soka. Whereby you can have a wealthy man, but you share a bill with him. Like, it's challenging. Before you know it, that person can even be enticed to give you some command. By this mentality, to omusajja I know providing the family. Like I know providing the family kumpi buli kimu. Nti ne bwaba afumbiddwa, you already akimanyi oli I know providing. Ayita inako kyateka ku meza. Ensonga lwaki abamu bwamala n'okufumbira n'ebyokukola yinza okubivaako. Ka staff n'omusajja ng'ateeka kino na kino ku mmeeza. Ye agamba kati mba nkolera ki. Already bye neetaaga oli already abikola ki. Abintuusaako. Nti abamu ye ekifo ky'okubanga akola ng'ayina ate skill endala gye yeeyongerako. Obanga agenda agasiya obwongo bwe. Ye obwongo bwe bufundira kasita amala okufumbirwa. Awo nga kasaako kakoma. Kadda mukulowooza kubira ate agenda akole. Agenda anoonye ssente. Ate nga yakulaba mugawo olina okulabirira omwami, olina okulabirira amaka, labirira afa amaka go, labirira abaana bo. Simanya kola bino kola biri. Onafuuyira ddala kyo nti ne kaakati tulina organizations nyingi nnyo zirwanirira nnyo abaana abawala. Nze sikirinaako buzibu naye ate ndaba nti kitufuula abanafu. N'okwenyooma n'okwekkiriranya. Nti organizations zino bw'owulira engeri gye ba preachingamu ku nsonga y'omwana omulala bamutwala nti ali too delicate. Nti kiri awe ninga giraasi bw'ogira bw'oti agenda kugwakola ki. Ayatike naye nga tuli delicate nno. Tenjo ensi bwe yatuuka tewakyali kigambo tewakyali byakutandika kugamba ono delicate ono si delicate. Well, Lilian, okay, I don't know what to say, but I feel like, I mean, girl child truly delicate. If it no, Tenjo, do you know I'm saying that? The delicate. Omwala in a month, you're supposed to fall sick. Whether you want it or you don't. Yeah, that is the monthly. It just depends. Yes, it just depends on how you handle your sickness. Kwanga aliyo baba ali ngechiwa savi na batu anakola. Ochega. So that makes us delicate because for the men it's smooth all through. Okay, it ain't smooth, but I mean they are just olaba tusobola okugenda muleba ne tufulumi ne tuleeta omuntu ku nsi. Kitegeeza tuli baamaanyi nnyo, tuli very strong. Okay. So tetulina nnyo ate kwefuula ate nti ate tuli nnyo tuli magiraasi tugenda kwatika ogenda goya tike. Organizations zino nze ndabanga like ziringa eziwadde nnyo omwaganya abawala okutandika okwezza emabega instead of ate okuyimirira okudda mu maaso. Nti like owulira ddala ng'omwana omuwala
teetaaga kukola kino omwana omuwala kino omwana omuwala kiri yensonga lwaki batutadde nnyo tubeera tugamba mbu batuteeke ku mwanjo batutadde nnyo ku mwanjo naye tetulina buyinza nti ojja kwesanga nti oli mu kifo ekyo naye siggwa asalawo tolina decision yo nayina gy'okola n'omwanjo abamu kwe babatadde ne skills temuziina just nanti bakuteekawo era ne balaba tulina examples ya anti yensonga lwaki tukoze tujazibawa mu inbox tujazibawa mu inbox olaba Farida abamu bakitwala nti tulinganga kijjeyo ntya nti tulinganga ebintu like ekintu kyoyinza okukozesa okufuna okubaako ekirala kyofuna nti twagendanga ntugamba abakyala balina okuteekebwa ku mwanja abakyala baweebwe positions bw'otunuulibwa example gyenyinza okuwa ya cabinet y'omulundi guno abakyala bayitirivu naye bwe kituuka kukola decisions eziri final tebalina nawe bali naye ng'ebifo babiina bakikozesa okufulumya ekifaananyi nti oke weebali okiwulidde naye bwe kituuka ku nsonga ezimataringa oba okukola decisions omukyala tobaawo yensonga lwaki nze nkitwala nti oluusi batukozesa bukozesa just mubeerewo ng'ebifaananyi okujjuuliriza ennamba nti already ennyamba tulina ey'abakyala bwe bati ne bwe bati naye bwe kituuka ku nsonga ez'enkizo omusajja yeyenyigira omusajja ayinza okuba omusinga buli kimu omusinga ekifo omusinga ebitabo ne bwe basi experience Farida nti oli agamba already bano tebasobola kukola decision y'amaanyi like balinamu okutya tasobola kukola decision like eyenkomeredde oba esalawo nti oba kino kibeere bwe kiti ne bwe kiti nti oluusi abamu bagamba abakyala bali weak balina emitima eminafu tajja sobola kukola kino tajja sobola kukola kiri awo ng'aleetawo omusajja omutima gw'omusajja guba mugumu nnyo bw'asalawo aba asazeewo anti kati abawala oyinza okubeera emotional n'okaabirawo ku mulimu gwakugambyeko naye omusajja okulaba ezziga lye. But anyway, njagala kakisa kano to appreciate the women out there that are hardworking, that are strong, that are brave. Ngamwe banai, whatever you have right now, you've all earned it. Tewali no mwa kuyambia, you've not opened leg, you've not done anything, you have worked for it. We appreciate you guys. It's not like tulikuba nyo or something. We are just being honest here. Kuanga banai, tulabe ensonga zinonga ziri so viral everywhere. Anyway, I want to appreciate the person that suggested today's topic. Kuanga, like, why would you pay people abakola the same job? Mwena muli ba assistant, because anyway, ne assistant omusajja ne taba mwako. Ati tokola ba. Bashitwala nti buli ka assistant konna buli mulimu gwa assistant. Kabera ka. Babera smart. Wali emirimu ekitasana abasajja. Olaba tenjo. Waliwo bino bye bakola mbusima omukyala asikiriza, omukyala osikiriza olina akasikiriza. Yensonga lwaki akufula assistant. Kutasana musajja. Farida siba tubiga babiri. Receptionist. Nene katinga nene Lwaki tanimanga musajja osange kigayi kituddawo musubira gabe yo welcome chori bera nage sometimes but they act gayish ababera ga receptionist nenga bakasajja like you find the way of acting ejabe different, but no offense. I mean those wala abasajja basana milimo ki mechanic anyway, I'm just saying tewaliwo mulimu guno gwa musajja guno gwa mukazi as long as it is bringing in money. Farida, let's be honest. No, mulembe wa honest secretary. Yes, we on air, but I want you to be honest. You're sure you're okay with the secretary who is a guy? Yeah, for as long as he has the skills. No, not a secretary, receptionist. Let's go to the yeah, receptionists who are men. And actually, I would wish to find a receptionist who is a man. Who is a man. Webanga opposite gender. Everyone I am entering an office, I am praying for a PA who is a man and a receptionist who is a man. Farida, do you know why? No, Farida, it's because you're a woman. No, do you know why, Farida? Because first of all, abakazi for a receptionist omukazi nga receptionist ekitoka dabe amanyi mulungi abera mean nebambye omusajja ajja abera down to earth. So unlike a receptionist olina okubanga mulungi oli mulungi omubiri gwo gubeerenga mulungi lungiko ebyo bimu ku bintu bye batunuulira presentable ekifaananyi bagayo okay receptionist wabanga anyirira bwati kitegeeza n'ekiri erinnya. So why would you take up a job that is taking you in because of your physicality? Anti kati ebiseera ebisinga abaana abaana abawala byetutunuulira nti bw'otuuka linyaga mwana alabise bulungi ono ajja kusobola okukola wanene ku guuni nga bakuteeka gobeera comfortable nnyo ng'okimanyi bakuwanye ddala. Any lady out there, no mugabo gambye so beautiful
they will be excited about that. Azimba sera bamira. Era mama nyikale nyina wenkoma. Tokiwo nina empumi yange weri. Mama nyina wenkoma. Yeah, no empumi nenda ayingira. But anyway, we are going to dive into the comments because this topic is interesting. But remember, even when the show is done, we are going to keep the topic going. I mean, you can hit my inbox for WhatsApp, you can hit my Instagram, my Facebook. Ngenda kubanga we take it on. Yes, Farida will be replying as well as Lilian to agamba what you think. So we are going to be reading outstanding comments for us. All the comments are outstanding, but due to time, we can't read every comment here, but we are going to be just reading a few of them that we've managed. Producer Jeremiah, webale nnyo kubeerawo, agambe I am already here. Nabuza kabuzo. We just opened the skirt, so what? Jeremiah, tukutumideko era joli, tulamusize kwabo naona abali abatulaba, tukwagala nnyo. Your question, I don't know, it's incomplete to me. I don't know if the princesses can add on something, but I don't know what you really meant, and I'm sorry, I won't react to that. And Lydian Farida, do you have any outstanding? Would they William magazi leo mkazi nga teyasoma? I don't like omuntu nga walugezigezi mbunze nasoma ate wali kumbonyabonya ha. Anyway, never got a yasoma toina kumubonyabonya. It is the whole thing. You know? No, I have a problem with men abina that mentality omukazi yasoma abawalugezigezi nyo omukazi yasoma takola. Like really? No, they are just intimidated. Omusajja tayagala mukazi nga amusinga. Ngamu reasoning for as long as you start challenging them, they will get intimidated. They will label you awalugezigezi. They will give you all sorts of names. Men are just, their pride in them does not allow a woman okubeera n'omukazi nga mugezi ko kubasinga obanga kale bwaleeta ensonga ku tepo naye era tekinyuma nnyo kale tekinyuma kola kiki kyotandika okukyusa tekinyuma Farida tugende kitanyuma mama Farida sobere tekinyuma omusajja ne bwaba kale ofunye omukazi nga teyasoma okumbonyabonya. No, abasajja bambalina that mentality nti omukazi bwe mba mufunye agenda kwoza ngoye kola ki byebyo kabeka byamusuubira mu kukola mirimu kukola nga kalungu n'okunterawo wali akadala k'ennyanya vane kadala k'ennyanya komenga wamuwenga akatundu ate asoma aba agenda kumukola mu anti kati eyasoma mukomawo mwenna mukoye tugalyayo omugaati ne chai bigweraawo naye katona aba yasibe kanga yabobeze tuko kuva ku 3 ez'okumakya nino omusajja aliyetoka ebobeze kira aba muzibuze nkubuulira Farida mlabira abasajja babendi mlabira alibobeza okuva ku 3 ez'okumakya alimu wadde nenanga afukamide yombese kajuice akategesa akatunda ko naye atwera okusoma tekugate kubagana fuka amirira bamira owata mugada bobeza toke naye agenda dikobeza dinga asibyakola weekend let's dive into the comments. Farida, your outstanding comment. Omwami tumuyimu Senumani agambye wa fashion and design afune owembavu kale nga akola mu gym oba kale omukwasi gw'ekigogumbya naye lawyer share how as in for who naye kituufu no wali okoseze sta matching truth be told kituufu owa fashion tajisobola ngwa lawyer like tajisobola designing amasuuti no tajja musobola Farida, you're intimidating us. Mwana mwamani kati nze bonza ndoya bwana nankolentya I mean wembaze njaga nalota ku wasa lawyer ku getting married ku lawyer abakola makeup mpozi bakola fashion and design sibe tebali mu mwabe nedda ali omundi nga yakola nobalo yawe ne musala nakola makeup nonga anyirira ngalabika bulungi tadetinge munna mateeka choga abaloya tebagala abantu ba designinga no mani mwala mayine kosi ya abantu abagezigezi lawyer nga smart woman yagala smart person ngoina ne sente smart woman ayine sente no gwe lawyer ayagala smart woman mwagale ngoina mu kasente ne baloya babera ne sente za nyinzo nkwanye ndabika bulungi nyinzo kwanga obuzibu bwamwe sha ate kati nawo bulungi nayo nsonga nkulu nnyo omuntu atalagola wa fashion and design agenda kuleka no offense about fashion and design, but we are saying bobo ina kosi yo first way sometimes never zino enaku ze mugenda ku date you can nongo omuntu akuyisiza mwamaso Farida nange Farida you could also give them an option of what they would be with who fashion and design ena basajja bali aba fashion and design akwana temune bali mu field ye musumukako funa omusomesa funani basosho waka ngabo
Abakola acting ngai tunaba kulumba kandabe ono yatugambye I am single and searching 23 to 27 banaye tujja kukisiza oko kalango endoza omwami ono bambi ali searching afanana atwele mu nebisanyi ngasi program y'abanonya naye kale tugendera we are very sorry nenga awulidde nga nawe you are searching omulenzi wali obanga oli nga searching omwana wali wano obage na page yafoja kuolaba comment zinaga msinga and searching tribe agamba my woman would rather be paid most than it would kind of relieve me from responsibility kitufu ngato nagwa kwa manyi ka senteke ntikabaka but nze sichina ko buzibu omukazi wabanga asasulwa sente nyingi okusinga omusajja lwakuba bamu bwabanga afuna akasente akasinga ko omusajja atandika omumanyira alabanga ate ali waggulu nnyo baba n'olugezigeza aba ali nga ali wa kitalo yenga walo yemu ku nsonga lwaki abamu ababosses abamu agano tetujja muwa sente abakazi tetubawa sente nyingi nti ayinza okutandika okuleeta olugezigezi n'atandika okumanyira buli kitonde ekisajja ekiri mu kampani ate bwaba bakusinga omusaala natabe atagukusingira bagusinga ate gwe nebwe ogunsinga kibaba manyiza abe wakanti okay nkusinga meaning I am taking responsibilities at home naye ono gwosinga mu company you are not buying them food you are not buying them clothes ekimukumanyiza kyeki no just ndoza abasajja aba no abakazi tuba excited abasajja abamu babeera tebagala ako kajanja ka mukazi kutandika tekabera kajanja Lilian why are you calling it kajanja you guys someone being superior because she is a woman and you a gentleman it doesn't mean no abasajja abamu tebakyagala bamwera kyova bakayita kajanja si kajanja banenze nkera kumachanga nkola omulimu gwa bansasula bulungi okusinga mvuge emotoka y'amaanyi okusinga gwovuga kikerenze mvuga it ain't my fault I worked hard my brother mbera sina wo kikerenze ya bei mwana mama oli ku jamani naye obasima babo Alex naye omusajja avuga waloka akamotoka Farida alwa akamotoka ko kyawe nnyo bakayitandika paso sika corona kagalira ddala akakyawo obulamu bwe dasa mukazi nga nazo osanga omusajja zeewo nsabati Farida omusajja mu pitizi buno paso bana ate abera mu motoka mbu abakazi bavugeko ka Alex sibayanga wish yanta wish bakivuge eki ate wish ya family eyi n'emito mingi ene ate siyanta kale tusome comments tuve wano bana akadde ka omukulu kato nenga mwebale kulaba mumwe wena batwekumidde kuba itwatandikide but at a personal level I think the bargaining power of men is better and that is why you think they are being paid highly. I do not believe. I think he's trying to say kumulimu. Omaifa bala bayinza okutukana oyagala no ita internet kwa wandiagadde kusasula emisala nga sente mikanoga any you give me oshtegera but the men will be like neta go bukadde bubiri atandika n'okunyonyola nyina ne family awo nyinyi ya I remember my friend who went for a job mu Nice ne bamubuza osuubira tujja kusasula mitwalo emeka ku mulimo gwa assistant HR nagamba emitwalo 8 nga salary scale ya milioni 2 mu emitwalo 5 ne bagumumma because she was not ambitious. Sentence ya yogera zali ntono nnyo. That's the point. So she wasn't given the job because of the salary she mentioned. Mitwalo 8 as in mitwalo 8. Atana abamu agena yonga tamanya. No abamu abata agama no gamba. Bonna sawuka dobiri banabumpa. Ndi mukyala. Singa abadde musajja abambaga icyo cyangu basobola zimuwa. Niwe nasawuka dobiri banabumpa. Saba no butanu for as long as you believe in your capabilities and skills. Ne 10 busabe bagamba afe wana betusingo sasula tumuwabuna. Nanti olaba Farida olusi n'abasajja yebwa agenda okusaba omulimu bamubuuza omusala gwe yali etaaze agamba neetaaga obukadde bubiri nyina family nyina kino ba nyina kino nti fe abakyala already oyogereza ssente abamu nga takubuze nakubuuza oba oli mufumbo oba kiyala babulabi mukisa nasabye entono I have certain amount of money I don't work for so I have to set my goals era nkugamba I do not work below 1M so it is up to you sort yourself I do not work below 1M so bwoboga bakinana nkugambirawo sigenda kukola sigoze sente sizikolera n'abamwera amalo azikuwa ayinza n'ozikuwa omwezi ogusooka n'alaba bw'ozza okola n'amala n'azitema ne bazisala n'azitema nga nkwatamu ebyange byandeete kuwomba nalyerabidde Farida nga talina kuba but we are still talking about why tumuyimbisa agaye muze n'okutokera nga ndagalako obuwa omwenda anytime mwe muli mu muzannyo obuwa omwenda nsiibye enkola obuwa omwenda mukulu n'amani omwenda twatukisusizaamu mwenda bonna
tuba tukisuzizamuko naye gwakola ettooke erifumbeko ku Sunday. It is also, I mean, chinenge je reviving am love when you're cooking for your man. Actually, men should cook for their women. By the way, cooking is not a gender role, it is a basic skill for everyone. So no musajja yofumira ko omukazi. Breakfast in bed. Lwaki mugirekera basajja bakazi. Ate tuleka ebintu byokkopa ebintu mu film ne tutandika okwagala bibere mu reality. Abaami mwenna abafumira ku basajja ku bakyala bammwe. Kituufu. Mukola omulimu gw'amaanyi tusiima fast enough tukwinaako obuzibu. Ne tuleka oluusi okkopa ebintu bya film tubitandika obiteekera. Kakati mu butuufu tuli mu muzigo. Tetulina yadde ka gas bintu bya sigiri. Omuntu anaakeera ddi atandika okuteeka breakfast. Okera 11 obaaki. Kuma sigiri mu byalo nga bakeranga ekyoto yatonye igwe Lilian bane muzanyi mbisi naye nakuma ekyoto nafumbira omusajja chai nanga Lilian tied us here but Joanne agambye self esteem issues that starts right from parenting of girls. That's very true. Osanga nga omwana omwala ne baba brother bo bwabayogera tomuddamu ne bwaba nno muto okuggu tomuddamu ate gwe abatwalira emmere nga ofukamira omanyi omulenzi bamutwala ku dduuka n'ayambako muzeeyi gwe omwana osigala ewaka obeera abalenzi be batuula ku ntebe nga bali kudde nga abawala mutuula wansi era nosimba nno olukono ne balukuba abawala mwino tulali ku mikeka omwana tatula ku ntebe ng'omusajja ali awo so abalenzi be batuula bali ku ntebe ku dining table ne balya bonabona nga bwe mwakola bambi yabasajja waliwo entuula eno gye batulaga wesembod otudde nga afukamidde nga buto boyina okwenanyo nga tebasanyalala. But anyway, thank you so much. Bambi mwewe nawe waine mugamba naye muzeyi wange nga gwe batyo wakuza abaana abo munaye. Maybe at some extent right now chili bakolera mu bufumbo gye bali batanda bafumbirwa kibi nnyo munaye naye era balifuna abatwala kwa I mean batutegekeranga bufumbo, you know. So we are grateful our parents that brought us up like that. Farida, what do you mean wetuba tukula fenga abawala? There is somewhere where the girls are more hardworking at home. Me, like you find that omwala, you mop, you wash utensils, you cook, you do this. But what happens when we grow up? Tuba tukoye mirimu. Because why is it that when we get up there, we are not more hardworking? No, here is the thing. I mean, it is within the household. Ewako mwana omulezi agenda ku dduuka okuyambako muzeeyi gw'omwala ate ne baba bagula bino ebidole by'okuzanyisa wala bajja kugulira mu buyita bya businda leera okasiba enviiri omulezi bamugulire kitraka bakijjeko emipiira bamugambe kituufu agamba yabye how they are developing the brains of these two little children oli bamugulidde kiri and it is prompting them okulowooza njizaako nti ano bamugulidde kasinda leera akasiba enviiri akasiga ne akamba saluni nante era kati fashion and design obusuutibwa n'ebitengi ne TV bwe beefunye obuzibu ewaka otandika okuyita mwannyoko jangu onyambeko wano bwabuganya okwegatta ewaka bamanyi ng'omukanisi w'amasannyalaze igwe ono engineer mulamba ndoza mulaba abameja be Uganda kye basaze okola. Farida, any other comment you want to read? Yusuf agamba a woman that believes in her worth definitely queens. Ba queens tubatumiddeko mu relationship ngosobola okola tubatumiddeko ba queens no ne relationship ngomanyi woyimira nabyo binyuma. Right. Yes. Ngomanyi wathiyo ku mulimo ne mu relationship tebasobola kumanyira kitu. Omusajja because he knows what you bring on table. I mean because I know what I bring on table so tojja kumanyira. Farida. Negwe ne wekiba mukuwa amagezi obera. Give us your closing remarks. Obera okotese mutwe. Magezi chikusente kizowera ka magezi anyway. Ezitakizizo minetano za Farida, please give us your closing remarks. Ekisinga obukulu mu byonna okumalawo gender gap. Ku mirimu mu bifo gye tukolera bamikwano twekkiririzeemu ate tugende tufune skills ezitumala nti ne banaakuwa ekifo tojja kwetaaga muntu ataakuyambeko. Have you seen most people nga bamuwadde ekifo nga takisobola and then they give you some other person who is a male to help you through? We have given you that person akuyambeko for the first 3 months. Ate nawe nokkiriza ng'oli mugumu nnyo ng'olina musanyufu bampadda nnyamba. And let us welcome negative criticism because it is going to help us grow. Naye nga mbadde balabi balungi tusisinkane olunaku olulala. Yes, criticism egyogamba Farida omuwala omugambako n'akaaba
bakukaaba n'akunyiigira. As a matter of fact, neyegoba ku mulimu. Abamba ebeegoba. Today, Omumbejja w'e Buganda, omubwati, njukiramu oli ali mu buwangwa. Enkuza gye batukuzaamu abaana abawala because ebintu bino bitandikira eno wansi ekifaananyi kyofuna ewaka okiwulidde enkuza gye bakukuzaamu omwana omuwala ayidde erike talina kukola bino talina kakaalukana omubiri gwe gujja kkaluba biki abazadde guno mulanga ng'okubiramu yesu simanyi yagamba mbu obugalo bw'omukazi bulina okuba nga bugonda banaye egye tulaga kati munaaye abazadde bannange enkuza y'abaana omulenzi nkimanyi mumuteekamu nnyo amaanyi okubanga afuuka omusajja like mumusomesa ebintu bingi bemusomesa omwana omulenzi nsaba ate bisomesebwe n'abaana abawala tuleke okula nga ate ffe tumanyi kimu kuweebwa ku receivinga wabula nga ate naffe tumanyi okwekakaalukanira okufuna ebyo bye tuba twetaaga. You know, Saturday usually it's exciting and it's not our fault that time rushes real bad. I mean, it's God is making. Nenga njagala obebaza mwene wena watu kutandika dawe twatandikidde paka kati. Njagala bajukiza nti yes, the ladies out there that are very ambitious, that are over ambitious, because I mean this world is so competitive. You just have to be over ambitious to achieve a certain things. So mwena abali onga gogamba hard work pays. You work really hard. You believe in hard work. You believe in you can do everything. It's not for a guy. It's not for, you know, for gender. You know, being there. Gender tekola china no gender tekola chinga. Gwabambi, you work really hard. Fenga ba Snap Talk team. Tukusamu nyonyonyo. Tukuwanye ekitiibwa. We respect you so very much. And then mwe banne mwe abasalawo okuwa bannamu obusente obutono because of the gender. I think it ain't fair. Think about it. I mean, tamzeno video tuke ku boss oyo asera muno omusala. Abere alkenga achuka amjukire mu buli lwa mukaaga ku ssaawa nnya tugenda kwangano ne former president. Lina Mr. President, but he's a former, right, of FDC. Former president of FDC, President Kizza Besigye. I mean, he's a brad, he's a big man. And I can't really wait to listen to what he will be telling us every Saturday we come here. Nze ngomuntu nesunzo okulaba nga kyajjango tuga. So, before you wait for Snap Talk, that show will be airing every Saturday. Kusawa nyaze nyize nyajja kwera no ngasoso tole ensonga ebigenda maaso mu ggwanga tukola batyo okulabika kendeza prices na liba mkwata ko prices high, you know, prices are high, amafuta gali high ebyokoza. So yeah, he'll be coming here every Saturday. Remember, set an alarm. Yes, gwawe na tulaba ku Digitalk TV. It's not a mistake. We have 2 pages. The Alternative Uganda tuberayo, Digitalk TV nayo tuberayo. You can click the bell so that every time we come live they can let you know that they are here to discuss issues. Remember, guys, I love you so dearly. See you next Saturday. Hello, beautiful people. You're welcome to Snap Talk with your girl Teddy Teangel every Saturday, right from 6 to 7. It is your responsibility. Omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abafunga. Butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Digitalk. Mukwano gwange gwali topic kiki wandiyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time. Look for a job, stabilize, men will come. Men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yina goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke. Bino bintu byasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde tuyakedde ku makyabbaga nti nsitudde tu. Naye nga mubutuufu agambye nti akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting a topic yona gyandiyagadde twogereko tujja kwa tujogera kwano ku the Alternative Digitalk ku share enganzi the Snap Talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kizza Besigye. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, as he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning.
Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.